those desiring mukti, material wealth, mukti liberation, those who want cities like the yogis want power, those who want material sense gratification, they are never peaceful, they're always restless. That's right. That's right. That's right. So I think Krishna saved them from having mystical powers, because it can be it can be such a huge thing. Yeah. Thank you. As usual. I have a question about mystical powers. If you take Prabhupada's achievements to be some kind of empowered mystically, how is that different or similar to the empowerment by the Supreme Lord? For example, like if you take mystic power to be some kind of magical ability, reaching other. You mean of a devotee, in the case of a devotee, or Prabhupada? Like in the case of Prabhupada, it seems in a sense to say it's mystical power, it's like kind of diminishing it in a sense. Okay. That's a good point. We lost our translator too. Don't ask me what happened to him. Anyway, that's a good point. If we say that Prabhupada had mystical power and therefore he was able to do X, Y, and just spread Krishna consciousness, it may be diminishing his status as a devotee. But the thing is, what we're saying, I mean, I hope the way I put it didn't make it sound like he just had mystical powers and, therefore, because of the mystical powers, therefore he was so capable or so successful. But it was all, in the case of the devotees, even when they have mystical powers, it's not so much a question of the mystical powers, it's all just part of the empowerment from the Lord, and which means the receiving the mercy of the Lord. That's the way we see it, not like, wow, mystical power. Yes. So therefore we can appreciate that because Prabhupada was such a great devotee, therefore Krishna enabled him and empowered him to do things which were, some things which were actually, you would have to say it's just mystical, and some things which are like super special, say, kind of worldly type things. But it's all because of his great devotion that the Lord empowered him more than he's empowering me, I can tell you that, my Lord. And more than he's empowering all of us put together, actually. So therefore, as devotees, we see it in those terms, and we celebrate whatever the superhuman capabilities of Srila Prabhupada were. We see them as being their sort of like manifestations of his devotion, and therefore it's inspiring and not, it's inspiring and it's not like something other than Krishna consciousness. It's inspiring. Это не является чем-то противоположным сознанию Кришны, это само сознание Кришны по сути. Отвечали на ваш вопрос. Новый переводчик у нас тут образовался. Предыдущий отвалился, новый проявился. Такое бывает.
Сваруб Дамодар Прабху, слова мудрости, пожалуйста. Okay, comment. Thank you. Taking further on with it, said, like an envious person may just relegate Prabhupada's or some account of these results that he did or his accomplishments to just mystical philosophy. Right. And in the case of some people, everyone said, oh, Prabhupada was this. Yes. He was able to organize society. Right. Yeah, but we should be able to appreciate when devotees bring something amazing and Right. That's a very good point. Some Очень people хороший may look момент. at Srila Prabhupada and Иногда say that, некоторые люди well, смотрят на he had Прабхупаду и some говорят, mystical power. ну да, у него Rather просто были than какие-то it's because he's мистические such a great совершенства. Like Вместо some того, чтобы say действительно отдавать ему from должное и the Gaudiya Math говорить with о том, all что он является великим respect, whatever that преданным Господу, да, такое могут позволить себе заявлять некоторые Well, представители he was a Гаудия good Матха. businessman. Конечно, мы пытаемся относиться к ним He с was a very уважением, good но тем не businessman. менее. Therefore, he Да, was вот able он to был organize таким a вот, знаете, movement успешным бизнесменом, and in such a way, и поэтому print the он books so смог так money вот все came, организовать, so the чтобы books just become a большое количество medium for денег getting поступало в money. организацию, большое количество And, книг that's what it распространялось. was. И это вот именно по этой And they're причине, что он trying такой to грамотный менеджер и бизнесмен. negate Таким the образом, они fact пытаются whatever преуменьшить Prabhupada did значение and того whatever факта, что за что бы Шрила expertise or Прабхупада не empowerment that he was брался given и by Krishna, какой-либо it was экспертностью all он не based on the обладал в fact той that he или was иной such a great области, devotee. все это было Such an лишь по причине amazing того, что он example являлся величайшим of преданным practicing Господа, Krishna consciousness, невероятным, and потрясающим, particularly in удивительным this day and преданным age. Господа. Именно Yes, so, в этот well, век, the thing именно на is, текущий we made the момент. point the other day, Смысл в том, что в один из in предыдущих some дней вы context, говорили of how о when том, Krishna что came когда to try to negotiate Кришна peace with пытался the Kauravas just before, уладить immediately before the battle of Kurukshetra. проблемы между противоборствующими сторонами во время битвы на Курукшетре и попытался провести переговоры с Дурьёдханой, тот совсем не желал вести переговоры с Кришной, сказал своим солдатам: арестуйте Кришну немедленно. And told Duryodhana, but Duryodhana said, no, he's not Vishnu. Солдаты сказали Дурьёдхане: ну, он же необычный человек, это Вишну. Они испугались. Дурьёдхана сказал им: да никакой он не Вишну вовсе, никакой. Просто в предыдущей жизни он совершал определенные аскезы, и вот теперь в этой жизни он обрел определенные мистические совершенства, только и всего. И Чайтанья Чайтамрите, насколько я припоминаю, также говорится о том, что непреданные, даже если Господь, даже если Господь являет какие-то сверхчеловеческие деяния, тем не менее непреданные находят причины, чтобы объяснить эти деяния не сверхчеловеческой природы. Но преданные, даже если Господь пытается всячески скрыть свою божественную природу, например, закоренелых идеалистов непреданных, даже если Господь для них являет сверхчеловеческие деяния, они не принимают его божественную природу во внимание вообще. Но преданные понимают, всегда понимают, как однажды сказал один преданный. На самом деле это был Хамсадута, который покинул нас несколько дней, недель назад. На протяжении нескольких лет он здорово очень проповедовал и был замечательным преданным. И вот в то время он сказал, что если бы я встретил Прабхупаду в другой жизни, при других обстоятельствах, я обязательно узнаю его.
You know, even if Prabhupada's, the whole situation Даже is totally если different, and Шрила maybe Прабхупада Prabhupada's in his, будет совершенно в you другой know, whatever ситуации, swarup with в своей сварупе. that feeling is a nice feeling. То есть вот такое чувство он выразил Хамсадута. Rukmini is not here. Так, Рукмини здесь нет сегодня. Хорошо, в любом случае, Харе Кришна преданные. Джай. Его святейшество Шрила Бхакти Caitanya Swami Махараджа ки джай. Thank you. What a situation. Anyway, бывает иногда. Да, конечно. Такое жизнь. Да. Okay, Hare Krishna.